aux étudiants d'informatique. C'est un petit peu pour parler des orientations stratégiques de l'université et d'un nouveau partenariat dans cette même stratégie. Donc, comme vous le savez déjà, nous avons orienté toutes nos formations vers le modèle allemand un petit peu au niveau informatique, via le partenariat avec la Hochschule Mannheim, via le partenariat avec SAP University Alliances. Et donc, Monsieur Fier, qui est venu justement ici en Tunisie, continue. Nous continuons dans cette même stratégie, avec essentiellement les universités allemandes, mais aussi les entreprises allemandes. Donc, Monsieur Fier, qui est là, a une entreprise dans l'IT en Allemagne, et justement, il va vous présenter son entreprise, mais il est également fondateur d'une association d'entreprises, un petit peu comme chez nous, l'Infotica. C'est un réseau d'entreprises que je laisserai vous présenter. Donc voilà. Par la suite, nous prendrons Madame Guéric, qui est avec nous depuis un certain nombre d'années maintenant, dans le choix de cette stratégie, va vous présenter un petit peu l'importance de l'anglais, enfin des soft skills en général, et spécialement de l'anglais dans votre formation. Voilà. Donc, je laisse la parole à M. Fier, qui va commencer la présentation. Yes, hello to everyone. I'm glad to be here. And today, thank you for inviting me to Tunisia and to giving me the chance to make you familiar with two of my IT companies that I have in Germany. So the first one I will introduce to you is Bykom Systemhaus GmbH. It's a limited corporation, and I'm the CEO of this company. The location of this company is about 1 hour far away from Frankfurt. It's in the middle between Heidelberg and Mannheim. And Heidelberg is a very popular area for university, for students. Maybe one or the other knows the area. And it's always very close to SAP and other large enterprise business in this area. Right now there are about 25 employees are working in the company, and we are focused on small and medium-sized enterprises, and we do also have large enterprises like pharmaceutical companies as Pfizer, or like logistic providers, Schenker, or like chemical companies, BASF. That's all in the area of Rhein-Neckar, and it's really, really close to Heidelberg. I will give you some information about our core competencies. That's one is IT solution, the next one is IT service, IT security, IT consulting, and finally IT audits. These are the 5 things that we do on the market with our customers. So let me first of all explain IT solutions. IT solutions is the operation of servers, the operation of networks, and also software development. Operation of servers means the physical and the virtualized systems, and we do that 365 days a year, 24 hours a day for our customers. The next one is IT solutions. No, IT services. It's divided up into 3 areas: managed server, managed client, and service contracts. Managed servers is we do in our location and also in the location of the customer. Managed clients means taking care of the clients according to their needs. So we
put service packs on, we do word updates, we do everything what the clients need. And service contracts are the basis for the cooperation of the customer and our company. One really important thing is IT security. It's concentrated on three main fields: data protection, firewall, and email security. Ideal solutions for backups and for restoring complete servers. The IT world becomes more complicated and the challenge is to keep the pace. That's really a sentence. You got it 10 years before, this is the sentence for today, and we do have it the next 10 years. The data is growing, and it's always the same thing all the time. Firewall, we do have some students from IT security here, so I don't have to explain firewall. You know what a firewall is? Yes. No, my God, thanks. So that means protection against external and internal attacks. Most attacks are coming from internal network. Don't believe ever that it's just on the outside. And really important is also device control. You ever tried software for device control? You know what that is? No? Okay. I will explain it on the next slide. And also we do email security, safe email communication for companies. Data protection. What is data protection? Data protection, data which is not regularly safe can be restored. Data loss implies high costs and potentially threatens the company existence. What we do is we provide optimal backup solutions considering the company's IT structure. It depends on application or service systems. IT security, firewall as a security strategy. The firewall is protection, you know that's prevent unauthorized connection depending on public networks. With the firewall, incoming and outgoing data flow can be controlled, protocol, blocked, or shared. We do that as a service, and firewall includes wireless LAN, VPN, and also products like EcoSecure. This is the product that you can use as device control. Device control means everything you put in your computer, this software will control everything. And it's also a software that can help you to find out which person saves a document, which person sends the email, which person deleted the document, and this is very interesting for industries to prevent the loss of data. Security firewall is something that we recommend as WatchGuard as a product. I don't know if you ever heard about WatchGuard. What kind of firewalls do you know? Any products? Firewall protection. That's one. We have Avast. Avast? Yes. As a virus And engine. also a firewall Yeah. for the computer, and we have also many open source firewall Okay. to use. What kind of open source? For open source, I forget the name of the firewall, but I used one, and it's more powerful than the antivirus. Okay. The firewall controls all my application, all my downloads, and all the file I will update on the internet, and it secures my computer very well. Okay. So this is a product similar like this one or others on the market that you recommend. The next thing is email security. Email is the essential means of communication with companies, especially for official and confidential correspondence.
question is email really a secure way to communicate with customers? Yeah, and I don't believe so. Yeah, who knows? I think there is one company who knows it. It's called NSA. They know it all. I don't know. One part of the company does IT audits. That means standardized examination for the IT structure in companies, performance improvement, and process optimization. We do also IT license management to prevent liability risks, and we do IT leasing for our customers. IT leasing, I don't know, you know what it is? If you buy a car and you just pay monthly, that means IT leasing. So one important thing is the part of IT audits, standard examinations and tests of IT structures regarding data protection, performance enhancement, and process optimization. So we can check if your IT structure is secure. And this is one important area that is going on very fast in Germany. It's growing. So this is a quote by David Heinemeier Hansson, a famous software developer. And the easiest way to predict the future is to implement it. And implementation is that what we do with the second company that I will introduce to you now. And this is the company that makes the relationship to the region. Est-ce que tout le monde arrive à bien entendre derrière? Ça va? Pardon? Oui, oui. C'est peut-être pas plus parler. Non, vous arrivez tous à comprendre? Un peu. Oui et non. Faut pas hésiter. Juste un peu. De toute façon, vous aurez une partie de questions si vous avez quelque chose qu'on n'avait pas bien compris. D'accord? D'accord. Oui, mais lui, il a deux IT. Plusieurs applications. Okay, so now we come to the second company that I will introduce to you. We call it this. It's a Federal Association of IT Experts and Consultants in Germany. A proficient IT network for all IT issues and requirements. This is now more than 10 years old, and I was the one who founded it in 2004. We are open for all branches which needs IT solutions.
Our member structures are IT companies, as I explained before, Prüfung Systemhaus is a business partner. We do have single persons that are IT experts and consultants, such as software development or IT security. We do have IT manufacturers, like big companies, Hewlett Packard or others. We do have consumers in our network that are using the solutions that we offer. We do also have public contracting, and healthcare is another area where we work. Who we are and what we do. This, the proficient IT network for all IT issues and requirements. This unity is proven expert from all IT areas under one association. This synergizes remarkably broad expert knowledge and is thus able to meet all IT challenges. That's important. Currently, around 80 IT companies and 45 base IT experts work together within the BIS network. This year, we will grow to about 120, 130 IT companies and over 100 BIS IT experts. To be an IT expert, you need about 5 years experience on the market on a special field like IT security or software development or something like that. Our goal, what is our goal? To provide a network of independent, profound, and professional expert services to offer our customers professional solutions for all IT and requirements, to conduct impartial audits and certification processes according to national and international standards as an independent assessment provider for IT manufacturers, software developers, and other companies. What are our competences? This IT expert services, qualification and certification as an IT expert, this IT security and infrastructure audits according to national and international standards, awarding seals of approval, as you can see on the right side. This product testing, including the assignment of quality labels, this product assessments and certifications according to national and international assessment standards like BSI or ISO, and impartial and vendor independent IT advisory and services. What is the advantage for our customers? Vendor independent and market neutral consulting and support. This is really important because we do not have any relationship with manufacturers. So if a customer needs a special solution like IT security or like cluster systems, we can always give him a solution based on really his needs. Finding the best solutions for our customers' requirements is our top priority. This guarantees the professional competence of its partners. Due to its networking structure, BIS is based on broad and competent expert knowledge. For every IT challenge, we have perfectly matching IT experts or an expert team. Most of the time, we do have expert teams because if customers does have problems, the most of the times it's not just one problem, it depends on more problems and they need expert teams. This experts work efficiently and provide support and help exactly where required. Yeah, then we have advantages for IT manufacturers. So we make testing catalogs, results are non-transparent and easy to understand. This is based on these regulations. We define a customized testing catalog together with the manufacturer. We test according to generally valid standards while meeting the individual product specification at the same time. And product-related marketing and competitive aspects are recognized and considered in this. These are some labels that we did in 2014, but this time we do have new versions. I think number 10 is actually, this is from 2014.
Then we have some advantages for BISC partners, like the other company I just explained, Wacom Systemhaus, recommendation, completion, collaboration within the BISC IT network, generating synergies and competitive advantages. We can use BISC partner logos, we can use the logo we provide IT security, and the logo underlines the company's professional competence and reliability. Then presentation of partners and experts on the BISC website and on several media platforms. And we do some customized marketing measures for our partners. And so finally, BISC is a platform for professional exchange. Association meetings, technical reports, speaker slots, as IT events or IT fairs. So the main part, possibilities of collaboration, that's for you, the students. So we think about some different things, what we can offer to make the next step, to bring you to Germany, to find the right partners for you, to find good companies where you are focused on, like IT security or software development. So we give job opportunities, employment of Tunisian students. The next thing is outsourcing, contract-related software development, and we think about cooperation in IT security, BISC and Tunisian University. What does it mean, job opportunities? We support the placement of UT graduates and also from public Tunisian University to prestigious German corporations, ideally for a period of 2 years. SAP and other partners already indicated their interest. So actually we have 4 companies that are really interested that you will come to Germany and help them to grow. We offer internships for UET students for 3 to 6 months. And finally, assistance and support of practice-oriented master theses at selected companies. One thing we discussed and we think about is contract-related software development. We support software development for German companies or corporations for marketing purposes and further development within Arab countries. So we do have some companies that are really interested to develop some software here in Tunisia, and maybe this is a job opportunity for you, where maybe the future can begin in software development for a German company. Another field we're thinking about is something really interesting. BISC and Tunisian University, we're thinking about some penetration tests. Hacking is very important in Germany and I think in other countries too. And this jointly develops the concept of penetration test with the UET students. The test will be field tested in German corporation. So this could be an interesting part. And also software development means practically relevant software development by UET students together with experienced expert of the list, like the BREF certificate after this time. Yeah, that's a short presentation of the BISC network. And now we are looking forward to any of your questions. Finally, it's really simple. The German market is growing and growing, and we need really experienced students. And so we are really happy if you come to Germany and you would like maybe to work in one of our partners. And this is really interesting for us and maybe interesting for you. Okay. Do you have any questions? I think you have. Est-ce que vous avez des questions, même si vous les posez en français, pas de problème.
basics in Germany if you want to come to the German market. That's really important. Yeah. Developers normally speak English, that's not the main problem, but most of the time it's good to have a basic in Germany to, yeah, if you want to go to lunch or you want to buy something to breakfast. Yeah. So you need the A1 to apply for the visa. You cannot apply for the visa if you don't have a minimum level. It's important to mention that. Yeah, that's really important. So that you can leave Germany. Okay. Do you have other questions? Maybe technical questions? Maybe. Yeah, please. About the IT security. So if you have a test, we will try to make a cyber attack to penetrate in another network. We have to check that with German companies. So they give us the okay for penetration tests and to do that. And if we would have that, that is your experience to make a penetration on customers' network. The penetration, or we will try to deny the services of the company because it has Both. both. You can hack the web server, you can hack the firewall, you can do everything. You have to find the leak. Whatever it is. That depends on you. Yes. Yeah, you're the hacker. Vous avez compris le projet? Alors je voudrais expliquer. Il s'agit d'une. Le BIS met en place une infrastructure en Allemagne. Des entreprises existantes qui se préparent contre les attaques. Là, je parle spécialement aux étudiants en informatique réseau et sécurité des systèmes informatiques. Et en gros, le projet consiste à ce que vous attaquiez le serveur de l'entreprise. Pardon? Il faut d'abord l'accord de l'entreprise. D'accord? L'objectif, si vous êtes très bon, que vous arrivez à faire tomber le système, vous avez gagné à la limite. Vous avez compris? Donc c'est ça l'objectif, c'est de voir si l'entreprise présente une faille au niveau de la sécurité. D'accord? Voilà, donc votre objectif est de faire tomber le réseau. Pas de questions? Oui. Je n'ai pas compris en fait. Vous êtes étudiant en quelle classe? Première année réseau. Première année réseau. En gros, dans un projet, on prendra un PFA ou un PFE, d'accord? Un projet de fin d'année ou un projet, dans votre cas, un projet de licence, d'accord? Votre PFE de licence, et vous devrez attaquer une entreprise, l'infrastructure réseau d'une entreprise allemande. Ici, à l'unité. Ça va? C'est-à-dire c'est un projet qui va être assuré, c'est-à-dire ils doivent le permettre déjà, c'est-à-dire l'entreprise est d'accord, c'est pour tester son système. D'accord? C'est un projet, non, c'est légal. Hein? Non, vous n'allez pas en prison. Non, c'est clair ou je pense que c'est pas clair. Non, ça va, ça va. Vous avez compris, par exemple, votre responsable de filière, M. Santini, vient et vous dit, vous lancez, voilà le projet, voilà l'infrastructure, allez-y, vous travaillez, attaquez à ce niveau-là, etc. Ou avec M. Benhammer, etc. D'accord? Mais bien sûr, après, les autorisations requises par l'entreprise. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Oui, juste j'allais demander, par rapport à ces projets, si une fois nous avons l'autorisation, est-ce que l'entreprise va nous faciliter aussi, par exemple, la collecte des informations? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. L'objectif, au contraire, ils
vont se préparer à ce que vous ne puissiez pas les attaquer. Ça va. Vous avez compris? Oui, très bien. À la limite, l'objectif, c'est de montrer qu'il y a une faille dans le système. S'il y a une faille, il faut la détecter. D'accord? On pourra faire ça sous forme de challenge ou de séminaire ou de projet, etc. C'est de voir si le système est vraiment sécurisé ou pas. C'est-à-dire le système installé, dès qu'il est installé, il est sécurisé ou pas. Voilà. Les procédures pour avoir l'autorisation. Pardon? Les procédures pour avoir l'autorisation. Cela ne vous concerne pas du tout. Vous voulez? Je n'ai pas compris votre question. Je demande les procédures pour avoir l'autorisation de l'entreprise de pouvoir l'attaquer. Qu'est-ce qu'elle a, cette autorisation? Donc, quelles sont les procédures? La procédure à suivre. Les procédures à suivre. C'est pas du tout votre tâche, c'est l'administration ici. Ah. Oubliez ce côté-là. Vous avez un projet, un challenge. On vous dit, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes bon, est-ce que vous êtes intelligent pour pouvoir détecter une faille dans le système d'une entreprise. Vous avez compris? Le côté légal, etc. Bien sûr, il faudra aussi signer un papier que si vous arrivez à hacker, vous n'irez pas vendre les informations, bien sûr. Ça, c'est normal. Mais l'objectif, c'est de montrer une faille dans l'entreprise. Vous avez compris? Oui. Enfin, s'il y a une faille, nous, de notre côté, en tant qu'UIT, on espère que nos étudiants sont capables de le faire, et l'entreprise espère qu'ils ont fait un système assez bon pour ne pas que leur système tombe. Vous avez compris? Oui. Ouais. Ce projet concerne juste des étudiants qui font informatique réseau et sécurité informatique. L'informatique, non, pas forcément. Il n'y a pas que ce Il n'y a pas que ce projet, ça c'est un exemple. C'est un exemple. Ça c'est un projet concret qu'on a discuté. Ob es nur für die Netzwerkinformatik und IT-Sicherheitsstudenten geht. Pas du tout. Par exemple, pour développer, un des autres projets, c'est développer des modules de sécurité. Et développement des modules de sécurité, ce ne sont pas les étudiants en sécurité informatique qui le font. Enfin, ça peut être eux, mais il y a du développement dedans. Donc forcément, ce sera les étudiants de l'IG ou enfin, ceux qui ont fait du développement. Après, les étudiants en sécurité des systèmes informatiques vont faire la phase de testing. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a, ça peut être des binômes de différentes filières. Vous comprenez? Voilà. Parce que lui, il est d'informatique industrielle. Oui. Et justement, même en informatique industrielle, tout à l'heure on a, il existe, tout à l'heure on a Automatisierung, das Automatisierungsthema, das wir vorhin besprochen haben. Monsieur Benham, que vous connaissez pour la plupart, a proposé qu'une des entreprises de ce réseau d'entreprises travaille sur un projet de système embarqué, de développement de système embarqué, c'est-à-dire du monitoring. D'accord? Là, ça concerne par exemple l'informatique industrielle davantage, parce que c'est de la programmation d'automates et voilà. Exactement. Et j'aimerais bien que vous me posiez des questions en anglais. C'est fatigant, hein? Traduire, c'est fatigant. Ou en allemand. Alors, qui parmi vous a des PFE cette année? Troisième année. Troisième année aussi. Troisième année aussi. C'est bien, vous aussi? Avec le monsieur là, je vais répéter tout là. Ok. Vous avez tous préparé vos CV en anglais. Moi, je parle de ceux qui font ceux qui passent à PFE. Vous avez tous préparé une lettre de motivation avec le champ dans lequel vous travaillez aussi. D'accord. Pardon?
ont dit CV en anglais. Ils nous ont dit CV en anglais. Non, il faut que lettre de motivation, chacun envoie son radiateur et qui doit être contrôlé par les deux chefs de département. Oui, les CV. Trois chefs de département. Et les CV. Pardon? Les CV, monsieur. Les CV et une lettre de motivation en anglais. Ce n'était que les CV qui étaient. D'accord, c'est pas grave. Vous devez en tout cas le faire pour montrer qu'est-ce qui vous intéresse. À la limite, c'est vous qui proposez le projet. Vous voulez dire, je travaille mieux dans l'embedded system ou dans la sécurité informatique, ou pour SAP, ou pour... Voilà. Oui, allez-y. Ici à l'université, on a un module de projet. On demande à tous les étudiants d'écrire un projet. C'est dans notre processus de cours. Par exemple, pour nous qui faisons informatique, on est censé s'orienter vers les projets de création d'entreprise dans le domaine informatique. Est-ce que ce serait possible, par exemple, si un étudiant venait à écrire un projet qui s'oriente à peu près dans les mêmes objectifs que la société dont on vient de nous présenter, est-ce serait possible que cet étudiant-là, ou ce groupe d'étudiants qui ont travaillé sur la création de ce projet d'entreprise, ait un soutien pour leur orientation pour finaliser la création de ce projet? Parce qu'on a deux modules dans ce projet. On a la première partie. C'est-à-dire la finalisation. Pouvoir créer cette entreprise-là, par exemple, est-ce que cette entreprise peut nous aider, nous les étudiants, pour acquérir de l'expérience auprès d'eux, pour pouvoir créer notre propre entreprise, par exemple chez nous, dans nos pays, puisque c'est ça le but en fait, au final. Moi, je pense que je vais vous laisser. Est-ce que vous ne voulez pas poser la question en anglais? Déjà, c'est pas bon pour votre entreprise. C'est à peu près la réponse à laquelle je m'attendais. BISC est un réseau d'entreprises. Donc, oui, théoriquement, mais ça dépend bien sûr de ce que vous allez faire. Parce que si vous présentez une étude de faisabilité qui n'est pas bien, BISC ne vous soutiendra pas. Bien sûr, BISC a pour intention de s'agrandir, d'agrandir son réseau. Et surtout, au niveau du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, bien sûr, ils ont tous intérêt à s'agrandir, mais ils ne vous soutiendront bien sûr que si vous avez un projet complet, que si vous avez quelque chose. Donc théoriquement, oui. Pour ça, il faut un peu d'anglais. Oui, allez-y. Excusez-moi.
were in Heidelberg. In Heidelberg. So you did your internship there? For 4 weeks? Your internship of the last project? Yeah. I'm not sure. But you were in Heidelberg in September. Ah, okay. What was the time of So, well, at least you speak a little bit. English is better. English is better. But you need to, it's But of still. course, but you need to improve and you have an A1 level. If you Yes, want to yes. apply. I mean, the important thing is that you go on learning and improving your game. If you're really interested in coming to Germany one day, maybe take the opportunity when you're planning or trying to get out now, you'd like to work in Germany or understand the story, that's your goal, then you really have to focus on that and try to improve your game. I heard no questions from this side. No one is interested? Vous n'êtes pas intéressé, pas de questions? Vous entendez ou pas? On entend. The IT security means what? IT security. What? IT security. IT security. IT security. What means what? Means what? Traduction, attention. IT security. You're an IT security specialist at the moment, no? No. Vous êtes en quelle classe? Ask this guy on the left corner, he knows what it is. If he does not know it, don't ask me. C'est quoi votre question? Khaled, c'est quoi la IT security? C'est quoi Vous le. êtes étudiant en quelle classe? Troisième IG. Troisième? IG. Depuis tout à l'heure dans les présentations, vous Oui, l'avez mais en anglais, on entend, mais pas parfaitement. Il y a quelques mots qu'on n'entend pas, la translation n'est pas aussi. IT sécurité, c'est sécurité informatique. Mais j'étais en train de lui demander, au niveau de la sécurité informatique, Oui. bon, nous on voit sécurité informatique, on a un module sécurité informatique. Oui. Mais est-ce que c'est la même sécurité dont il est en train de parler? Parce que j'étais en train de. Nous, Il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence, mais avec IT security, et je ne sais pas si c'est la translation en anglais. Also weil der Studiengang heißt nicht IT-Security, der heißt Informatik-Sicherheit. Ah, C'est quasiment la même chose. Même si l'IT, il y a une partie réseau. Vous comprenez? Donc, que ce soit au niveau soft ou hard, c'est pas la même chose. C'est pas la question. N'est-ce pas, monsieur Fratini? Oui. Complètement d'accord. Je ne veux pas inventer des théories. Non. C'est bien dit, c'est bien dit. D'accord. D'autres questions? So I have a question about the certification in the phase 2. My question about the certification in the electric engineer field, if it exists some other certification that you know, or maybe in Germany in general. I know that it exists, the LabVIEW certification, but I'd like to ask you, like you are an expert, maybe you know some other certification that you can propose for. it depends on the manufacturer, and it depends on the specification that you do. If you're a security specialized, maybe focus on a Watchdog or Cisco or something like that. Every Especially company has electrical engineer. especially in electric. Yes. And, I do them actually. you have a lot of companies in Germany, but Okay. Thank you. sorry. But Is say, it embedded? if you know something is really easy, give me an email, I will ask my network, and there will be a guy who will answer your question. This is not a lot. Okay, sure. Thank you. Okay. No other questions?
aussi un côté entrepreneurial. Il est entrepreneur et en même temps a fondé cette association. Donc, c'est un petit peu notre rêve, c'est que vous deveniez tous dans vos pays. C'était une excellente proposition. C'est très important. C'est pour ça qu'on aime vous donner, on souhaite vous donner le maximum de projets, le maximum afin que votre profil soit prêt. Et c'est pour ça que je ne répéterai jamais assez l'importance des soft skills. L'importance, par exemple, vous devez maîtriser l'anglais. Et maîtriser l'anglais technique. Vous devez apprendre des langues, parler plusieurs langues pour être un meilleur entrepreneur. Mais aussi connaître les fondamentaux. D'accord? J'insiste encore une fois, les fondamentaux pour la plupart. Nous, on essaie de, avec les chefs du département, à ce que vous travaillez beaucoup plus sur les fondamentaux tout seul. Bien sûr, vous appliquez mieux en apprenant des mathématiques, des algorithmes, etc., quand vous le pendant les révisions, afin que nous, on puisse vous donner un maximum de formation pratique sur place, que vous appreniez sur des modules, etc. Donc, j'insiste encore sur ces points-là, et je vous remercie, et je donne la parole à Madame Pierre. Moi, je m'appelle Daniel et normalement, M. Théory a déjà dit tous. Et il faut traduire ce mot. Well, I'm switching to English now, so I'm actually why I am here today. Well, some of you might know me. I'm not quite sure whether still students are here that know me already, because I'm attached to the UIT since 2012. Yeah, and actually I was responsible as a project manager. I was responsible for that project we did for the University of Applied Management Studies, but enough to you as HDWM. I think some of you who was at you were at HDWM. So I used to work for them for quite a couple of years, like 3 years. Did a lot of things, worked as lecturer for English as well. And well, I was actually the project manager of that kind of project, which was called Practice Partnerships. We did it together with the German Academic Exchange Service. So that's how I came to get to know Mr. Tiburi and all that, and came here for the first time to the University Internationale de Tunis. So why am I here? Well, actually, I have to convince you to learn foreign languages. So that's actually my job. Well, learn foreign languages, above all, learn English. Of course, study hard to really have, well, I don't want to say an excellent knowledge of English, but some real good, basis or level of English that you can communicate in. So that's very important. We do that. I mean, we will listen to your presentation, and I think your level of English, that was really good. Yeah, so this is something we can work with. Yeah, and well, on the other hand, of course, German. Yeah, I would like to ask you that question: who's doing German right now? Who registered in German courses? Well, no matter how, just registered, started, whatever. So it's just you, 1, 3, 4. Only 4 people. Only 4 people. You got the first level, only 4 people. So I think this is not enough. I mean, as you've seen what Mr. Fia presented, and well, I'm actually the one who brought him here to establish some cooperations between his companies, so between Germany and the UIT. Yeah, so see what we can do for you, and actually this is what we can do for you. And for you as students, in order to provide you with a professional future, no matter whether it's here, working for German companies, or whether it's in Germany. Yeah, maybe you have
and what they have, they are in need of someone who's speaking at least a basic level of German. Of course, you would improve your German while being in Germany. Yes, I mean, this is of course one thing. No one expects you to be really extremely fluent in German when you go to Hungary. But of course, that's what you need. That's what you need. So I can really, only encourage you, motivate you to strongly motivate you to learn foreign languages, improve your English. That's very